Entonces, language explorers, vamos a ver los membres de la familia. Family members. Family, let's get a picture. Family. Very good. So, primero, mother, madre. Muy básico, madre. And padre, father. Muy bien. So, mother and father. Very good. And brother, hermano, brother. Sister, hermana. Hermano, brother, hermano, sister, hermana. And padre, father. And madre, mother. Muy bien. Wife, esposa. Wife, husband, esposo, husband. Wife, husband. Muy bien. Uncle, tío. And tía, aunt. Tía, aunt, tío, uncle. And son and daughter. So hijo and hija. Son and daughter. Hijo and hija. Son and daughter. Then grandmother and grandfather. Abuela, abuelo. Muy bien. Abuela, grandma. Abuelo, grandfather or granddad. Grandma, granddad. Grandma, granddad. Nice. And nieto, grandson. Nieta, grandson. Nieto, granddaughter. Nieta. Grandson, granddaughter. And cousin, primo. Primo and primos. Cousin and cousins. Uncle, uncles. Tio or tios. Aunt and aunts. Sons and daughters. Son and sons. Daughter, daughters. Grandparent. Más o menos mismo. Abuelas. And parent, padres. Los padres, the parents. Male and female. Hombre y mujer. Muy bien. Los padres. Muy bien. So, mother, madre, father, padre, hermano, hermana, brother and sister, wife, husband, uncle, aunt, son, daughter, grandmother, grandfather, grandson, granddaughter, cousin, grandparent, parents. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Pero, ahora mismo, vamos a continuar explorando.